பர்பஸ்க்காக அது நடக்குதா அப்படின்னு பார்க்கறது தான் வேலிடிட்டி. ஸோ she has elaborated everything in detail. Asha ma'am, you can go to ability test. I think remaining I have covered yesterday. Classification, அதுக்கப்புறம் ஒரு how to structure a test, அதெல்லாம் கூட முடிச்சுட்டு நினைக்கிறேன். So ability, I'll start with ability. Can anyone say what is the natural ability of a person? Can anyone define? It depends on what type of ability you are trying to, you are looking for. Madam, simply put, it actually it's the skill or the position of the means to do something. Then some reasoning, some intelligence. Yes, whatever. Maybe the way you can communicate. Either test பண்றோமோ அதை பொறுத்து இருக்கு. So the talent, skill, or the proficiency in some particular area that is being tested to do the task. That is called ability. So intelligence, reasoning, communication. Yes, ma'am. Correct. So, as I said, there are plenty of tests, standardized tests that are being developed over this area. Yesterday, I've repeated, I've narrated the various type classification of tests, administrative, scoring model, time limit based பண்ணி test பண்றது, and then content, nature of the items. All these things I covered yesterday. So the last one was purpose. Purposeful test பண்றது. That is where your intelligence test, aptitude test, personality test, all these things come into play. So now I'll start with the ability test. See, the earliest form of intelligence test was started by Bernard Simon. Should I go into the history a bit? I hope you have read through the various type of tests. There are plenty of tests. Text la kuda pathina nearly 15 to 20 tests are being mentioned. Ability, aptitude, and intelligence test la pathina nearly 15 to 20 different tests are being mentioned. அது நீங்க எல்லாத்தையும் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. You just learn in names alone. It will be useful for while you're giving your exams. I'll briefly go into some of the tests, okay? So, ability test is basically a form of a psychometric test. Psychometric test na enna, or madam சொன்ன மாதிரி ஒரு இண்டிவிஜுவலோட intelligence, personality, behavior, the individual's cognitive ability, இதெல்லாம் மெஷர் பண்ணக்கூடியதான் ஒரு அசஸ்மெண்ட் டூல் தான். It is called being often used as part of the recruitment process, our psychometric testing process. இதெல்லாம் it will give a fair potential of the candidate as to how well he or she will perform in that particular job. More of an objective way, அதாவது ஒரு numerical component கொடுத்து as a test தான் psychometric test. So what happened was Mr. Alfred Binet, ஒரு French psychologist. That is the earliest intelligence test that is being mentioned. It's called Binet-Simon test. So he develops a test. அது வந்து என்னன்னா French governmentல school kids வந்து சரியா they are not listening, they are not reacting to various teaching instruments. அப்போ வந்து you come and analyze them, you create a test, and based on that we can bring out some remedial measures அப்படின்னு சொல்றாங்க. So this person Alfred Binet along with Theodore Simon, they created something called Binet-Simon scale. So that is the earliest form of scale. அது later வந்து some person called Louis Terman later revised that scale and he standardized the test based on the American samples based பண்ணி பின்னாடி பண்ணுவார் அவர். So that became the Stanford Binet intelligence scale. பின்னாடி வருது. This test is till date it is being used widely. So I'll briefly touch about the
scale. Um, so what he did was, rather than focus on already learned information, மேக்ஸ் சின்ன பசங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ், பேசிக் இங்கிலீஷ், பேசிக் அதான் ஃப்ரெஞ்சு அதெல்லாம் படிச்சிருப்பாங்க. அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அந்த பசங்களோட அட்டென்ஷன், மெமரி எப்படி இருக்கு, ஒரு இப்போ ஒன்று நடத்துனா how far they are attentive to it, how far they are able to recollect at a later point of time, இப்படி இதை அசஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்கேலை தான் அவர் டெவலப் பண்றாரு. This is what is called Binet-Simon intelligence scale. So this scale actually became the basis of many tests. Modern day intelligence tests எல்லாத்துக்குமே இது பேசிஸாக இருந்துச்சு. இதுல என்னன்னா ஒரு ஒரு பேசிக் அசம்ஷன் ஒன்று இருக்கு. தட் இஸ் a person's ability is directly proportional to his behavior, his or her behavior. அதாவது to put it bluntly, இப்போ எனக்கு வந்து நான் வந்து நல்லா திறம்பட எனக்கு வந்து ஐ எம் மல்டி டேலண்டட் அப்படின்னா ஐ பி கான்ஃபிடென்ட் அண்ட் த வே ஐ பிஹேவ் will be reflected that way. Whereas I'm not talented, என்ன எல்லாருமே சைட்லைன் பண்றாங்க அப்படின்னு நான் நினைச்சேன்னா I will obviously my behavior will be dull. I will கொஞ்சம் rejected-ஆ introverted-ஆ தான் நான் பிஹேவ் பண்ணுவேன். So this is the basic assumption behind this scale. பட் அவர் வந்து அல்டிமேட்லி அவர் வந்து அது ஒரு டியூரிங் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்கில் ஹி சேஸ் ஒரு அப்ஜெக்டிவ் வேல சிங்கிள் நம்பர் கொடுத்து பண்ணக்கூடாதுன்னு அவர் சொல்றாரு. பட் அல்டிமேட்லி திஸ் ஜஸ்ட் டஸ் தட் ஒன்லி. வாட் ஹேப்பன்ஸ், இட் டிவைட்ஸ் தி மென்டல் ஏஜ் பை தி குரோனாலஜிக்கல் ஏஜ். we would have known, நம்ம நிறைய ஆன்லைன்ல கூட சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யுவர் மென்டல் ஏஜ் இஸ் திஸ் மச் அப்படின்ற மாதிரி வரும். சில சைக்காலஜிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம ஆன்சர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யுவர் மென்டல் ஏஜ் இஸ் திஸ் மச் அப்படின்ற மாதிரி வரும். That is nothing but our Binet-Simon scale. Okay, this is the earliest form of scale. Then came your Army Alpha and Army Beta test. அது எங்க பண்ணாங்கன்னா அமெரிக்கன் மிலிட்ரியில பண்ணாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது மாதிரி ஹிஸ்டரி போறது ஓகேவா இல்ல ஐ ஜஸ்ட் குவிக்லி பாஸ் ஆனா? ஏன்னா நம்ம டெக்ஸ்ட் ரொம்ப பிரீஃபா தான் சொல்லிருக்காங்க. இல்ல குட் கோயிங் கோங்க. Thank you man. Okay. So Army Alpha, Army Beta என்னன்னா, what happened World War I வந்து அமெரிக்கா was unintentionally brought in. ஸோ அப்போ வந்து அவங்க வந்து பார்க்குறாங்க மிலிட்ரிக்கு they are trying to recruit people. We must recruit true patriots, somebody who will be loyal and will not leave the superior's command அப்படின்ற மாதிரி அவங்க பார்க்குறாங்க. அதை பார்த்து ரெக்ரூட் பண்ணுறதுக்கு கொண்டு வந்த டெஸ்ட் தான் இந்த ரெண்டு டெஸ்ட்டும், ஆர்மி ஆல்ஃபா டெஸ்ட் அண்ட் ஆர்மி பீட்டா டெஸ்ட். ஸோ அது எதுக்கு கொண்டு வராங்கன்னா, தட் இஸ் since they are a new country at that point of time, அதாவது வார் இதுலையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல அந்த டைம்ல அமெரிக்கா. ஸோ they wanted to ensure that they emerge victorious. So they wanted to do in a very scientific way. So capable field and loyal people should be sent to the battlefield. அப்போ வந்து அதுக்கு என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் என்ன வைக்கலாம் அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்குறாங்க. அப்படி வந்தது தான் இந்த ஆர்மி ஆல்ஃபா அண்ட் ஆர்மி பீட்டா டெஸ்ட். ஸோ it basically actually tests the cognitive abilities of a large number of recruits. Single point of timeல ஒரு பெரிய குரூப் டெஸ்ட் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த ஆர்மி ஆல்ஃபா அண்ட் ஆர்மி பீட்டா டெஸ்ட். So it assesses the soldiers' aptitude, capabilities, அந்த அமெரிக்கன் நேஷனோட அவங்களோட ஹிஸ்டரி படி அவங்க அதை மிலிட்டரி ரெக்ரூட் பண்றாங்க. they prepared some questionnaire மெத்தட்ல தான் இந்த டெஸ்ட் இருந்துச்சு. அது எப்படி இருக்குன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வேர்பலா எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும், நான் வேர்பலா எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும், நியூமரிக்கல் எபிலிட்டி எப்படி இருக்கு, இது எல்லாத்தையும் பண்றது தான். This is called alpha test actually. Alpha test is for the literate people who can read and write. அவங்களுக்கு வச்சதான் அந்த ஆர்மி ஆல்ஃபா டெஸ்ட். அண்ட் சப்சிக்வெண்ட் லேட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ரெக்ரூட்மெண்ட் கம்மியாக தான் போச்சு. ஸோ தே வாண்டட் டு ரெக்ரூட் இன் மாஸ். அப்போ கொண்டு வந்தது ஆல்ஃபா பீட்டா டெஸ்ட். ஆல்ஃபா பீட்டா டெஸ்ட் இஸ் ஃபார் தி லேமன். அதில் வந்து சொன்னது ஆப்போசிட்ல புரிஞ்சா போதும், அவ்வளோதான். they do not be cognitively brilliant, அதெல்லாம் எதுவும் தேவையில்லை. ஜஸ்ட்
மெசேஜ் ஷுட் பி கன்வேட் அண்ட் மெசேஜ் ஷுட் பி ரிசீவ்ட், அவ்வளோதான். அதுக்கு கொண்டு வந்தது தான் ஆர்மி பீட்டா டெஸ்ட். ஸோ தி பேசிக் பர்பஸ் ஆஃப் தீஸ் questionnaires was to segregate these people into mentally competent and mentally incompetent people. ஸோ அந்த mentally competent people அவங்க ரெக்ரூட் பண்ணி சோல்ஜர்ஸாக வேற எல்லா இடத்துக்கும் பண்ணுறாங்க. வாட் ஹேப்பன் இந்த ஆர்மி ஆல்ஃபா அண்ட் ஆர்மி பீட்டா டெஸ்ட் பிகேம் என்ன சொல்றது, ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரூல் மாதிரி ஆயிடுச்சு அவங்களோட அமெரிக்கன் ஆர்மியில். தி கண்டினியூ டு டெஸ்ட் அண்ட் தட் இஸ் வேர் தி ஆர்மி அமெரிக்கன் ஆர்மி இஸ் ஸோ ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஸோ பிக் இன் மாடர்ன் டேஸ். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அபவுட் ஆர்மி ஆல்ஃபா அண்ட் ஆர்மி பீட்டா டெஸ்ட். நான் இப்போ ஆஃப்லைன் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மி ஆல்ஃபா டெஸ்ட் வந்து இட் இஸ் பீங் டெவலப் டு பிளேஸ் சம்மோன் இன் ஸ்பெஷலைஸ் பொசிஷன். இப்போ நம்ம ஊரில் சொல்கிற லெஃப்டினன்ட் கர்னல், பிரிகேடியர், இந்த மாதிரி ஹை பொசிஷன்ஸில் பண்ணுறது கூட இந்த டெஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி they must pass this test compulsory to be placed there. Okay, so then came your Wechsler Adult Intelligence Scale, WAIS ன்னு சொல்லுவாங்க. Wechsler was a German psychologist. So he was a widely known psychologist wherein அவர் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி, மென்டல் எபிலிட்டிஸ் ஆஃப் அ பர்சன் பற்றி நிறைய தியரிஸ், நிறைய பேப்பர்ஸ் தான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாரு. அப்போ வந்து திஸ் பெனட், ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் இல்லையா, திஸ் த பெனட் சிமன் ஸ்கேல், அந்த ஸ்கேல் வந்து he felt it was not adequate or appropriate for an individual. ஒரு நம்பரை கொடுத்து ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு டேர்ம் பண்ணிட்டு இதுதான் உங்களோட இன்டெலிஜென்ஸ் கோஷன், இவ்வளோதான் உங்களோட இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்றதுல அவருக்கு ஈடுபாடு இல்லை. ஸோ he started developing a bit of a complex and structured test. அதுதான் வந்து இந்த Wechsler's adult. Moreover, he felt that Binet-Simon scale is only for the kids, only for the infants. So he wanted to develop a scale that will be applicable for the adults also. So அப்போ அவர் கொண்டு வந்தது தான் இந்த Wechsler's Adult Intelligence Scale, WAIS. So it got first published in 1955. Am I audible? I'm traveling in a car, so I don't know how far I'm audible. Okay. ஸோ இவர் வந்து அந்த அடல்ட்ஸ்க்கு வந்து அடல்ட்ஸ் அண்ட் பிகர் பீப்புள் அவங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் இந்த டேவிட் வெஷ்லர். அவர் கொண்டு வந்த டெஸ்ட் தான் இந்த வெஷ்லர்ஸ் டெஸ்ட். ஸோ ஹீ செட் தட் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அ நம்பர் ஆஃப் மென்டல் எபிலிட்டிஸ். ஒரு சிங்கிள் ஃபேக்டர் மட்டும் கிடையாது, அந்த பர்டிகுலர் டெஸ்ட்டில் பண்ணுறது மட்டும் தான் அவரோட இன்டெலிஜென்ஸ் கிடையாது. இட் இஸ் பேஸ்ட் அப் ஆன் அ வெரைட்டி ஆஃப் மென்டல் எபிலிட்டிஸ். ஸோ அதுக்காக வந்து அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. ஸோ ஹி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டட் சம்மரைசிங் தி லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்டான்ஃபோர்ட் பினட் இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட். ஸோ அதில் அவரோட முக்கியமான ஒரு இது என்னன்னா, கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னா, ஸ்டான்ஃபோர்ட் பினட் டெஸ்ட் வந்து இட் இஸ் டைம்ட். ஆக்சுவலி ஒரு பர்டிகுலர் டைம்க்குள்ள டெஸ்ட்டை முடிச்சாகணும். whereas in adults once they mature, they start relating things. அவங்க வந்து their thinking is on a multi level, it's on a higher level. ஸோ அந்த டைம் குள்ளார நீங்க ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி பண்றது வந்து இட் இஸ் நாட் அப்ரோப்ரியேட் அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் பண்றாரு. ஸோ அப்படி ஃபீல் பண்ணி இவர் வந்து he collaborates with one Mr. Bellevue and they develop something called Wechsler Bellevue Intelligence Scales. So this was actually returned to the Binet வந்து அவரோட இனிஷியல் பீரியட்ல சொன்ன மாதிரி it is actually returned to what Binet started with. ஒரு சிங்கிள் ஓவரால் ஸ்கோருக்கு பதிலாக ஓவரால் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் அசஸ் பண்ணி ஒருத்தவரோட ஒரு இண்டிவிஜுவலோட இன்டெலிஜென்ஸ் மென்டல் கேப்பபிலிட்டி அரைவ் பண்ணுறது தான் இந்த WIS. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த சப்சிக்வெண்ட்டாக இந்த வந்தது தான் இந்த வாட் ஐம் அபவுட் புட்டின் அவர் ஸ்லைடு WPPIS WIC அதெல்லாம் சப்சிக்வெண்ட்டாக வர்றது தான் அது எல்லாமே. So this is about ability test. இதில் நிறைய இருக்கு. See, there is something called Raven's progressive matrix, Kaufman assessment battery for children, Bailey test வந்து ஒருத்தவங்களோட மோட்டர் ஸ்கில்ஸை டெஸ்ட் பண்ணுறது. Then there is differential ability skills where learning disabilities இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி சில்ட்ரனை வந்து அசஸ் பண்ணி அவங்கள ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் அந்த
differential ability scales. And then there's called Fagan test. Fagan test it is based on your memory retention. I think earlier also I discussed some 16 wooden blocks இருக்கும். They'll all have some designs. அதுக்கப்புறம் திருப்பி மூடி வச்சிருவாங்க. How far you are able to recollect. அது இந்த ஃபேகனோட டெஸ்ட் வந்து இட்ஸ் தான். ஸோ அந்த மாதிரி டெஸ்ட். Then came dial 3 test. Dial 3 test வந்து actually is a combination of language, cognitive, motor skills எல்லாத்தையும் சிங்கிள் ஷாட்ல டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய டெஸ்ட் அது. Denver 2 motor skills and language skills. ஸோ இது மாதிரி ஏகப்பட்ட டெஸ்ட் இருக்கு. If you are going to individual test in our through our course பார்த்தீங்கன்னா in our second semester and third semester இது எல்லாமே படிப்போம். But you try to know the names of this test. So exam எழுதும்போது you can quote that. And I saw the question papers also. இந்த மாதிரி individual test வச்சு அவங்க questions கேட்கறது இல்ல. They are just asking what is an ability test, how you are able to construct an ability test, what are the different types of ability tests. இப்படிதான் கேட்கறாங்க. So they are not going to ask define Kaufman assessment battery for children. அப்படிலாம் கேட்க போறது இல்லை. அப்படி கேட்டதில்லை இது வரைக்கும். Okay, so I hope you are clear about ability test. Now I'll move to the aptitude test. Next slide, please. Yeah. So what is aptitude? Can anyone say what is aptitude? Aptitude, attitude. ரெண்டுமே சொன்னீங்கன்னா it will be easier for me to move. Aptitude-na உங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கெப்பாசிட்டி, உங்களுடைய அனாலிட்டிக் ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி. எஸ், தமிழ்ல ரொம்ப இயல்பான திறமை, நேச்சுரல் டெண்டன்சி, நேச்சுரல் எபிலிட்டி டு டூ சம்திங். That is what is called aptitude. Also I'll tell what attitude is and so that அது ஈஸியா கொஞ்சம் மூவ் பண்ணலாம். Attitude என்னன்னா it is actually a state of readiness to respond in some way to stimulus. அதாவது ஒரு matured or settled way of thinking or feeling. That is what is called as an attitude. Textல வந்து they are giving us some complex definition. I'll go into that sometime later. So aptitude, ஒருத்தரோட natural ability to do something is called aptitude. இதை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு especially when you are going to recruit in mass numbers or you are going to test a candidate's aptitude, அதுக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்றதுக்காக வந்ததுதான் நிறைய ஏகப்பட்ட aptitude test. We have our own India one of the toughest exam, your CAT exam. CAT exam is an aptitude test. Your CSAT, civil service la irukku illaya, CSAT is an aptitude test. So it will be tough, but it will be focused for individual variety of the objective numeric abilities, reasoning abilities, verbal reasoning, and then objective reasoning, logical reasoning. இந்த மாதிரி மல்டி லெவல்ல டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய டிசைன் பண்ண டெஸ்ட் தான் இந்த ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட். So our examples quoted in our text is this differential aptitude test. It is a 3-hour test actually. I think you can go to the next slide. It is a 3-hour test. It is mainly used for vocational students, educational vocational counseling of students. 8th standard la 10th standard avங்களுக்கு யூஸ் பண்ற டெஸ்ட் அது. It consists of a variety of sub-tests: verbal reasoning, numerical reasoning, abstract reasoning, mechanical reasoning, clerical speed, accuracies, relations, spelling, language usage. இதெல்லாமே actually இந்த DAT testல தான் பாத்தீங்கன்னா, DAT test is anyone here tried ISRO or space research? Anyone? I think அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். DAT test is a mandatory test. அதாவது ஒரு what they do is they give a particular statement. அது வந்து உங்களுக்கு விஷுவலா
நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி யூ ஹேவ் டு டிஸ்கிரைப் ஸ்பேஸில் யூ ஹேவ் டு இமேஜின் அண்ட் டிஸ்கிரைப். ஸோ தட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் டிஏடி, differential aptitude test. There are a variety of, and then there is something called general aptitude test battery. Again, this was developed by United States. Again, this was used in army. That was 2 hour test. Intelligence, verbal aptitude, numerical aptitude, spatial aptitude, இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. Perception abilities, motor abilities, அதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. You can go to the next slide. That is your general aptitude battery test. ஸோ இது பேசிக்காக நம்ம டெக்ஸ்ட்ல வந்து ஒரு இடத்துல வந்து வாட் இஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் எபிலிட்டி அண்ட் ஆப்டிடியூட் கேட்குறாங்க. அது இட் வாஸ் அகைன் ஆஸ்க்ட் as a 2 mark question in one of the previous years. See, ability at that point of time, any point of time, அவரோட பொட்டன்ஷியல், அவரோட என்ன சொல்றது, something that is what is called as ability. Whereas your aptitude is the potential to you inherent potential of the individual, which may not be tapped at that point of time, but is capable அப்படின்னு arrive பண்றது aptitude. Okay, so that is about ability test and aptitude tests. Then our text goes on about achievement test. அதாவது அச்சீவ்மெண்ட் டெஸ்ட் இதுக்கு இது ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான். அதாவது இட் எவாலுவேட்ஸ் தி ஸ்கில் இன்ஃபர்மேஷன் தட் தி பர்சன் ஹஸ் ஆல்ரெடி லேர்ன்ட். நம்ம taught in classrooms are being successfully learned and retained by the students. அதை டெஸ்ட் பண்ணக்கூடியதான் achievement. Achievement is the actual learning part of the student. Okay, so it is the competence of a person in relation to the particular domain, any domain. அது அவங்களோட கம்பெட்டன்ஸ் எந்த அளவுக்குன்றது பார்க்கறது டெஸ்ட் பண்ணக்கூடியது அச்சீவ்மெண்ட் டெஸ்ட். லைக் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட், அச்சீவ்மெண்ட் டெஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 2 வகைமா it can be divided into 2. There is general achievement batteries and your special achievement test. So general na again you're going to multi-level, அதாவது various fields you're going to test a student. Whereas in special achievement test you're going to measure some certain areas only. அதை மட்டும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணக்கூடியதான் your special achievement test. There is an example quoted in our text. If somebody is following the book, you please refer page number 222. It is called Stanford Diagnostic Reading Test. Standardized test again for assessing the achievement level of the pupil. So, but there are some serious limitations in achievement test. That is merely based on the achievement test. See, at that point of time when the person is giving the test, he may be influenced by many factors. Our health is சரியாம இருக்கலாம், or mentally he may not be in a ideal position to take the test. அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட factors இருக்கு. But merely basing the performance on the 2 hours or those 3 hours and assessing the student for promotion, it is not appropriate. It is not a foolproof mechanism அப்படின்னு சொல்றாங்க. But as yet ஒரு comprehensive test டெவலப் ஆகல இந்தியால. So we are still going by achievement test. So another thing is this, compared to intelligence test or an aptitude test, ஒரு achievement test வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி பண்றது கஷ்டம். Because especially when you are going இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே சிவில் சர்வீஸ் வந்து நீங்க வந்து ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் டெஸ்ட் பண்றீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். பிகாஸ் சிவில் சர்வீஸ் கவர்ஸ் எவ்ரிதிங் அண்டர் தி சன். அதுல போது நீங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா கேக்குறீங்கன்னா அது only certain students may excel, the other students may falter. So achievement test, it is very difficult to construct to the satisfaction of the pupil, teachers and university institutions. எல்லாரோட satisfaction construct பண்ணி பண்றது கஷ்டம். And then sometimes many times achievement tests are seen as a mirror of the teacher's ability.
as to how far he or she has taught. அது எந்த விதத்துல அப்ராப்ரேட்னு எனக்கு புரியல. பிகாஸ் schools, all the colleges, they go by results of the students. அது நல்லா பண்ணா டீச்சிங் நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி சொல்றோம். But that is the prevalent system, that's all. So then they are going about difference between an aptitude test and achievement test. See, simple. Aptitude is the potential to do something. It will be tapped or not tapped so far, but how far he or she is able to do. Future எவ்வளவு கூட பண்ண முடியும் அப்படின்ற அசஸ் பண்ணக்கூடியதான் aptitude test. But achievement வந்து ஆல்ரெடி அவர் படிச்சது, ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் லேர்ன்டு நாலேஜை டெஸ்ட் பண்ணக்கூடியதான் achievement test. So this is the basic difference. Aptitude test will be testing your future, and achievement test will be based on the past. And then aptitude test வந்து actually origin பாத்தீங்கன்னா சொன்ன மாதிரி predominantly they are related to an organization. இல்ல அங்கிள் இன்னும் கிளாஸ் say for example ஒரு military இல்ல வந்து ஒரு college level இல்ல ஒரு ஏதோ ஒரு கம்பெனிக்கு ரெக்ரூட் பண்ண போறீங்க, இது எல்லாத்துக்கும். So it's based on an organizational context பேஸ் பண்ணி தான் இது வந்தது. Whereas achievement tests are purely academic purpose-காக பண்றது. Okay, so that is about your achievement test. Then we move on to attitude test. So attitude, what is an attitude? As a next, you can go to the next slide. Attitude is nothing but ஒரு bodily state of readiness to respond to stimulus. நம்ம டெக்ஸ்ட்ல அது என்ன சொல்றாங்கன்னா, it is an enduring system comprising cognitive, emotional and behavior components related to an object of attitude. Yeah, so there are many measures of attitude. One of the most popular measures is the self-report inventory, where we directly ask the person அந்த ஆட்டிடியூட் வெளில கொண்டு வர மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறது. பர்சனல் இன்டர்வியூல கேட்கறோம் இல்லையா, how far is you are aligned to our organization, நீங்க why you chose this organization, நீங்க what do you bring to this organization, இதெல்லாம் it becomes part of your attitude test. And அந்த such அந்த மாதிரி self report inventories are commonly called as attitude scales. அதுல மெயினா என்ன பார்க்கறோம்னா how bold he or she is, because and the attitude, if it is bold, that means he has a good ability, he has a good achievement track record இருந்தாதான் சொல்ல முடியும் அப்படின்ற அசம்ஷன்ல வருது அது. ஸோ ஒரு ஹெசிடேட் பண்ணாருன்னா obviously his attitude is not good அப்படின்னு நம்ம அரைவ் பண்றோம். So these are the assumptions actually. That is it is assumed that an individual's behavior with respect to the object of attitude will be consistent from one situation to another. அதாவது அவரோட inherent knowledge அந்த கேப்பபிலிட்டிஸை பேஸ் பண்ணி அவர் பிஹேவ் பண்றது. செகண்ட் இது என்னன்னா, attitude is an umbrella term. It cannot be directly observed. ஒரு a person's attitude may always improve. அவரோட personal traits பொறுத்து it may improve suddenly and it may rapidly decline also. What it may happen, ஒரு particular instantly you cannot observe a person's attitude. So it must be inferred from continuous verbal and non-verbal dialects, என்ன சொல்றது, conversation with that person. அதை வச்சு தான் ஒருத்தவங்களோட ஆட்டிடியூடை அரைவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசியூம் பண்றது தான் இந்த இது. So one psychologist named Campbell, he actually categorized this measures of attitudes. But we can go to the next slide. These are called that is non-disguised structured test, non-disguised non-structured test, disguised non-structured test, and disguised structured test. That is non-disguised structured test என்றது you are not going to hide as to what you are going to ask, straight away direct கேட்றது. And non-disguised non-structured test என்னன்னா, ஒரு அதாவது ஸ்ட்ரெயிட் அவர்கிட்ட சொல்லாம நீங்க என்ன கேட்கணும்னு தோன்றது ஸ்ட்ரெயிட்டா சொல்லாம you are going to ask in a multitude of questionnaires, நிறைய சர்வே
அவரை ஒரு ஒரு டாபிக் கொடுத்து எழுத சொல்றது, டீட்டெயிலாக எஸ்ஏ எழுத சொல்றது. அவரை வந்து என்ன சொல்றது, you are going to ask some open-ended questions where the individual may choose to respond in whichever way he or she prefers. So that is called a non-disguised non-sector test. And then disguised non-sector test, அது எப்படின்னா again you are going to hide the purpose of the test, but you'll be putting questions in a way that the personality of the person gets assessed in a என்ன சொல்றது, ஒரு ரேண்டமா கேட்பாங்க, several questions at a time from different angles. அந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட்ல எப்படி பிஹேவ் பண்றாரு அப்படின்ற பேஸ் பண்ணி அசஸ் பண்றது தான் டிஸ்கைஸ் நான் ஸ்ட்ரக்சர் டெஸ்ட். அண்ட் தென் தேர் ஆர் டிஸ்கைஸ் ஸ்ட்ரக்சர் டெஸ்ட். அதாவது உங்களோட பயோடேட்டா எழுத சொல்லுவாங்க, உங்களோட பயோடேட்டா எழுதிட்டு சொல்லிட்டு அதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. பட் when you're facing the interview, you will not know as to why this question is being asked. ரேண்டமா இருக்கும். For example, I'll just give an example. When I faced a civil service interview, one of the question was, what do you know about turmeric? அதாவது அந்த கொஸ்டின் எப்போ வந்துச்சுன்னா, the previous question was about some general knowledge, ஒரு பொலிட்டிக்கல் கொஸ்டினை கேட்டுட்டு சடனா டர்மரிக் பத்தி கேட்டாங்க. எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. பட் when I after the interview, அது சொன்னேன், எனக்கு தெரிஞ்சது சொன்னேன். பட் after the interview, when I assessed எதுக்காக my profile, in my biodata, I have mentioned that I visited Erode recently. So உடனே வந்து ஈரோடு வந்து was the highest yielding, இந்தியாவிலே வந்து highest yield of turmeric வந்து ஈரோடு தான். ஸோ அதனால அந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. This is a typical example of a disguised structure test. Okay, hope I'm clear there. Then I think அதுக்கப்புறம் மற்றது முடிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். I've already completed the characteristics of a good psychological test. Yesterday I mentioned objectivity, reliability, validity, norms and practicability, and how we construct a test. Actually, this particular slide, the general steps of test construction. That is twice repeated 6-mark, 5-mark question in our exams. So அது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க. So that is about your psychological test. This rundown, I don't know how far I was effective. I've just reached my home. Give me a few minutes. The factor analysis chapter, quick. Give me 5 minutes. I'll be back.